karibu ndani ya Radio Maisha. Asante sana. Kwa manufaa ya msikilizaji tumjue tu Crispus ni nani, FAWE Kenya ni kina nani, wanajihusisha na nini? Asante sana. So kwa majina na vile umesema, kwa majina ni Crispus Mkumbo. Nafanya kazi na shirika la FAWE Kenya. Naam. FAWE ni abbreviation. Inamaanisha Forum for African Women Educationalists. Wow. Na hili ni shirika ambalo liliweza kubuniwa mwaka wa 1996 and ile tunaita section 10 of the NGO Coordination Act, the laws of Kenya. And basically FAWE Kenya ina support wasichana na wale tunasema girls and women to acquire ile tunaita education for development. So basically FAWE Kenya works to create what you call safe space for the girl child to access, for the girls and women to access quality education for development. That is our key thing. Kwa kuona ya kwamba msichana ameweza kukua mentored, kukua empowered, kupata elimu kutoka utotoni ili aweze kuwa kitu kesho. Yes. Na akikuwa kitu kesho, hiyo ni development ya community, development ya country, na development of the world. Yes. So that's basically what FAWE does. And we are among that 4 chapters in the 3 countries in sub-Saharan Africa. Wow. So we are not only in Kenya, but also in other parts of the Africa. Yes. Afrika kama mataifa yapi mengine? We are in Tanzania, we are in Rwanda, we are in Uganda, we are in Ghana, we are in Gambia and other 33 countries across Africa. Okay. Yes. Na unajua umezungumzia kitu kimoja, mtu mmoja akasema kwamba when you educate a woman you educate a whole community. Definitely. When you educate a woman you educate a whole community. Yes. Na kabla tukuje kwa mambo ya kesho ikiwa Day of the Girl Child, hiyo safari imekuwa vipi? You know, tumezungumzia masuala ya women empowerment sana. Girl child empowerment ni safari ambayo tumekuwa nayo kama taifa. Tuseme hapa nchini Kenya. Ni safari ambayo tumekuwa nayo, maana siku za kitambo ulikuwa unapata kwamba elimu kwa msichana sio kitu ambacho kilikuwa kimepewa kipaumbele. Ulikuwa unapata bado tunangangana, na niseme ni kitu ambacho bado kipo, tunangangana na akina dada ambao wanaozwa mapema katika ndoa. Na masuala kama ya FGM na mambo kama yale. So far ukipiga darubini na kuangalia tumepiga hatua, tuko wapi na masuala mazima ya women empowerment, girl child empowerment kama taifa? Kama taifa nataka kukwambia kwamba Masi Mbone nasema uko hapo on behalf of Ann. So ukiniita Ann bado nitatika. Nataka kusema kwamba kama taifa tumeweza kupiga hatua kubwa sana. Naam. Kwa sababu miaka 20 pale tulikuwa miaka 20 when it comes to girl child empowerment sipo tuko. Kwa sababu saizi hata ukiangalia in leadership positions, hata ukiangalia in even in our workstations, like for example I want to mention that my boss is a lady. My boss is a lady. And hata hapa kwetu sioni mwanamke. Yes. So that tells you that tumeweza kupiga hatua kali sana kama inchi na advocacy. Na nataka kushukuru FAWE kwa sababu imekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba msichana ameweza kupata elimu ili aweze kuongoza nchi ama ili aweze kukua katika vitengo zenye nimesema in leadership positions and everywhere leading this country and the world as well. Na FAWE Kenya kupitia mradi ule umesikia umeweza kumention unaitwa Imarisha Msichana. We run different programs within FAWE Kenya. Na hizo programs zote we have more than 6-7 programs that we run. Na hizo programs zote they aim at
creating safe space for the girl child to acquire quality education for development. Yes. Programs zote zina aim at achieving our mission, which is creating safe space ama empowering the girl child to acquire education for development. Nataka kuzungumzia kama kunena maneno mawili matatu ya hii mradi wa Imarisha Msichana. Unakumbuka Masi, wakati wa COVID-19, yes, tulipokuwa na COVID-19, ilipokuja 2019, shule zilifungwa. Yes. Na kila mtu akaenda nyumbani. Mimi pia nilikuwa nyumbani. Nilikuwa nafanya kazi nyumbani. Ile kitu ilituchanganya. Nilikuwa nafanya kazi nyumbani. Na hiyo wakati wasichana wetu walienda nyumbani na wakakuwa idle. Like everyone was at home. Yes. Including the parents. Ulikuwa unapata kazi imeisha kutoka Nairobi, kila mtu ako nyumbani. Na baada ya miezi 4 ukasikia a lot of cries within the community ya kwamba the high rates of teenage pregnancy. Yes. And early marriages. Yes. Na cases mingi za incest. Ile umesikia uncle amepatikana hiyo vitu kama hizo. Na sisi kama FAWE, after those 4 months tukaona this thing is really going to be a mess in the country. What is it that we are supposed to do to address this? And that is how Imarisha Msichana program came in partnership with Mastercard Foundation. Mastercard Foundation, CREW, and Kenya Red Cross. Those are the organizations that we've partnered to implement this Imarisha Msichana project. And the Imarisha Msichana project aims at significantly reducing the incidences of teenage pregnancy and early marriages. Those incidences zenye tulizipata hiyo wakati wa COVID, kujaribu kuzipunguza, kwanza kuzipunguza na kuhakikisha ya kwamba tumeweza kuset some advocacy and interventions zile zitaweza kufanya nini, kuzuia visa new cases of this teenage pregnancy, na pia kuaddress these new cases, the already the cases that have already happened. Na ndiposa tuko na interventions katika hii Imarisha Msichana, na one of them ni advocacy on the reentry. When it comes to reentry guidelines, hii ya kwamba msichana akipata mimba, yes, ni vizuri tufanya nini, ni vizuri arudi shule. Yes. Mtoto akifika miaka fulani mwaka moja hivi, ama akifika umri ambao alista anaweza kula chakula nyumbani, yes, anaweza achwa na mama nyumbani, msichana aweze kurudi shule, endelee na masomo ili aweze kupata cheti cha kujiendeleza baadaye. That is one of the interventions that we are working around to ensure that our wasichana wameweza kurudi shule. We have a lot of sensitization that we are doing across the country. Remember, this Imarisha Msichana is being implemented in 20 counties. We are in 20 counties. Hapa nchini Kenya. Yes, in the country. So we are implementing this project across the 20 counties. And as I mentioned, one of the key interventions, advocacy on the reentry policy. Yes. Reentry guidelines. And this is as per the Minister of Education. Pia tumeweza kuungana na media stations, yes, kama Radio Maisha and other radio stations across the country, kufanya kitu inaitwa gender responsive reporting, na pia kutusaidia kufanya sensitization on issues to do with sexual reproductive health and rights. Huyu msichana, kuhakikisha kwamba huyu msichana ameweza kupata elimu ya ku make informed decision. Because the project is all about advocacy. It's more of advocacy. Kwa sababu kama msichana hana elimu ya ku make that informed decision, definitely atadanganywa kesho, atajipata kwa yale mashida tena yenye tunajaribu ni. So once you address that, then definitely you are in a position, or you will have addressed a lot of other
effects zingekuja baada. Unajua, umezungumzia kitu muhimu sana, kwa sababu unapata wasichana wengi especially the teenagers, akipata ujauzito wakati ule ambapo bado yuko shuleni, hajamaliza masomo, unapata most of them they tend to give up, like anaona huu ndo mwisho wa maisha, siwezi nikasonga mbele tena. So kujaribu kuwarejesha shuleni tena ni kitu muhimu, lakini unapata kuna wale ambao ni kama wanakata kule kurudi shule. Unapata kuna wale ambao utapata kuna yule ambaye atasema kwamba sitaki kurudi shule, yani ni kama amekata tamaa. Utazungumzia vipi swala hilo? Katika guidelines of Ministry of Education zimesema ya kwamba msichana kwa bahati mbaya ameweza kujipata na mimba, anapaswa kukuwa protected. Aweze kufanya safe delivery. Akishafanya safe delivery, huyu mtoto anastahili kulewa for certain period. Unajua ile feeding, ile breastfeeding period. Akishapitisha hiyo breastfeeding period na aweze kuweza kuanza kukula. Huyu mtoto anaweza hachwa sasa, anaweza kuwa in a situation aweze ya kuachwa kwa mikono ya mtu mwingine, kwa mikono ya mtu guardian ama parent, na huyu msichana aweze kurudi shule. Na hakuna mwalimu ama head teacher anastahili kuzuia huyu msichana kurudi pale shule. Aende, na pia ni jukumu la mwalimu na the school management kuhakikisha ile discrimination haiko, sio unaona, pale shuleni. Sio unaona, na kuprotect huyu msichana aweze kuwa na safe environment ya kufanya ya kusoma. Na si lazima arudi ile shule alikuwa. She's at liberty kuenda shule nyingine, just a neighboring school, ndio aweze kuwa na ile safe environment. Sio unaona, so that is the provision as per the guidelines here, Ministry of Education. And that is what we advocate as an organization. Yes. So that's basically it. Just in addition to Imarisha Msichana project, kuna vitu tunaziita tuseme clubs. Zile tumeweza kuestablish in 160 schools that we are working with across the 20 counties. Tuseme clubs, these are clubs like any other clubs, but they are special clubs in a way. They create safe space for the girls and boys to be able to speak out. You empower those girls and boys waweze kuwa wanaweza ongea, speaking out issues that are affecting them, because you cannot address an issue that you don't know. But if you empower them to be able to speak out, you'll be able, as a management, as government, will be able to know the issues that are affecting them and work with them through identifying those solutions of those issues and guide them accordingly to be able to address those solutions. And that is why we have even equipped these schools, there's 160 schools that we work with. Remember, these are piloting project. It's a 2 years pilot project. Once we are done now, it's going to be escalated now to reach as many population as possible. So we've also supplied them with computers and full internet connectivities. For these girls, we have supplied 3 computers per school purposely for this Tuseme club. For these girls and boys to be able to access information online. And we've also trained them on what you call digital skills and online safety. Kwa sababu ndio waweze kuwa comfortable to access information on sexual reproductive health and rights, ile tunaita SRHR. Jinsi ya kujikinga kutoka mimba, kujielewa, reproductive whatever, the reactions of those kind of things. We call them SRHR education. So that is why we've supplied them with these computers to be able to access them and to learn more from these computers. So that is Tuseme Club that we've supplied. I mean, we've established in this schools also. Yeah, we also have what you call comprehensive scholarship. Wasichana, the vulnerable girls. Of course, there are guide criteria. Kuna selection criteria that we have to ensure that hakuna mtoto ama msichana ambaye ako na potential kusoma ameweza kukosa masomo
ya kukosa masomo. So we have that special comprehensive scholarship, at least tuone wasichana wetu wameweza kufanya nini, kusoma na kuendelea. Remember, our goal is to create safe environment, to empower the girl child to access education for development as an organization. So accessing education ndio key factor. It's key factor because it's only through education that a girl is empowered. It's only through education that you are here. True. If it were not for education, you couldn't be here. And that is why you are here, and you are earning a livelihood, and you are educating millions of Kenyans on many issues that you address here. Yes. Additionally, we also doing what you call radio and TV programs, and that is why I'm here, to sensitize the community on ways to ensure that they take care of their girls, they educate their girls to be people who can, lead this country tomorrow. Maana wanasema masomo si hata shule pekee yake, hadi pale nyumbani. Hadi pale nyumbani. And that's why unajua by the way kuna wazazi wanaogopa tu kuzungumza na watoto. Yes, and that is why we even have community sensitization forums. Our wazazi, the community, apart from working with schools, also go to the community. Kwa sababu msichana na kijana akitoka hapa shule, anaenda pale nini? Anaenda pale community. So we also need to empower the two spaces at school and at the community level. Kuhakikisha ya kwamba msichana akienda pale pia mzazi yako na knowledge ya kumwando na kuhakikisha ameweza kumpea safe space for for development. Na nakumbuka nikiwa primary school. My dad used to be a very strong dad, na mom pia. Ulikuwa unapata tukitoka shule tufike pale nyumbani, masomo lazima saa moja ikifika tu hivi tuko nyumba, tuko kwa meza na masista zangu. So hiyo ni kuhakikisha ya kwamba at least hata nyumbani these parents are empowered. That is why they ensure that I accessed education, nikaweza kusoma, nikaweza access university education, and that is why I'm also here and I'm also serving this country in a different capacity. Ukweli. Yes. And then lastly also I would mention that pia tuna engage boys. Unajua pia uwezi empower msichana sana na wache kijana. Na kumekuwa na malalamishi hapo. Kuna kitu ni deliberate engagement of boys and young men. Kwa sababu hiyo environment ndipo kijana yuko. So ukiempower the girl child, then kijana naye msichana ataoleka na ndio huyu teenager apate ujauzito, kijana alihusika. Mvulana alihusika. And that is why tunakuanga na kitu inaitwa boys and young men retreat, ambao especially vijana wa shule tunafanya hizi mashule zenye tunafanya kazi nazo, tunawa train on how to be men, on how to be advocates of the girl child education. Yes, unapata msichana kijana anajua kila kitu ambayo ina affect the girl child, including issues to do with sanitary towel. She should know how menstrual hygiene hizo management, kila kitu hizo vitu zote wanafunzwa. Kwa sababu ndio akiona msichana aone sister, asione bibi ama asione nini, na wako shule. Yes, na wako shule. So that is what we've been doing, and as a program these are some of the key interventions that we've been working around. Kitu ambacho nafurahia ni kwamba kwa mtoto wa kike ambaye uko pale nje na pengine at your teenage age umepata ujauzito, it is not the end of the road for you. You can go back to school. Kwa hivyo inamaanisha kwamba FAWE mnafanya kazi nzuri sana. Kwa sababu most of them they give up. And sometimes wanakosa mtu wa kuwatia tu motisha na kuambia you can still go back. And that is why this year tulikuwa na mkutano mingi sana ya chiefs na Minister of Education. Actually the sensitization tulikuwa organize for the MOE, the Minister of Education and the Minister of Interior. Ndio our chief, the Minister of Interior, ambao wako kwa grassroots, that na even the village administrators waweze kukua sensitized na by the Minister of Education on this re-entry. Ndio pia wakirudi pale
waweze kuflash out hawa wasichana. Kitu ya kwanza si vita ni ile voluntary. You know, basically this thing is voluntary. Msichana ameelezwa this is what you can do. Is it possible? And then voluntary anafanya nini, anajitolea, anarudi shule. So we did a lot of sensitization. Now my chief wakakuwa enlightened, wakakuwa sensitized, and they have been helping us a lot in our communities across the 20 counties that we're implementing the project. And I can tell you that so far through our initiative as FAWE, we have managed over 4,000 re-entry cases. Wow, 4,000. Yes, over 4,000 wasichana ambao tumeweza ku advocate na wakaweza through the support ya our partners, the chiefs, the Ministry of Education and other partners within at county levels, wameweza kurudi shule. Wow, kazi nzuri pale. Tukuje kwa Day of the Girl Child ambayo ni kesho. Inafanyika kesho ikiwa tarehe 11 mwezi Oktoba, msikilizaji. It is the Day of the Girl Child. Na theme nimeona ni kwamba Girls Vision for the Future. Yes. Pengine mna mpango gani kama FAWE? Unaweza ukazungumzia vipi theme hii ya kesho, Girls Vision for the Future? Masi, nataka kusema kwamba this International Day of the Girl Child, it's a global moment that it's celebrated, or we celebrate, like everyone comes together to celebrate girls everywhere, amplify for their voices, actions, and of course leadership. So it's a day that belongs to everyone. That is anyone who cares about girls and their rights. And then on this day, we come together to recognize and advocate for the girls' rights. The parents, the government, Masembone through the media outlets, like everyone comes together. Mwenye akona, we say that whoever has the girl's right the mind, mwenye yote ambaye akona haja ya kuhakikisha kwamba msichana anapasa rights za msichana zinastahili kushughulikiwa. Naam. We converge during this day. That is, it's celebrated every year on every 11th of October of every year. Kuhakikisha kwamba rights za msichana zimeweza kushughulikiwa. Na pia tumeweza kuadvocate. You know, it's not everyone mwenye akanajua hizi rights. Sio kila mtu. Yes. And that is why I'm happy that you as media outlets, you are also here to ensure that you sensitize the community so that they're able to also understand. So basically, as an organization, as FAWE, an organization that fights for the girls' rights, as an organization that empowers the girls, we are celebrating or we are joining the rest of the world in celebrating this activity. And more so across the 20 counties that we are implementing this project. And we'll also be in joining the nation, because the nation celebration, led by the government, will be happening in Kajiado County. We'll also be there. But Kajiado happy. There's an institution by the name can confirm. It's in somewhere called Elangata Was. I'm not sure which sub-county is this, but it's in Elangata Was. Okay. That's where the national celebrations will be happening. But also, it will also be happening in other counties. In the rest of the 46 counties. Yes, in other counties across the country. The vision, as we've mentioned, ya hii siku ni girls' vision for the future. This vision shows that like, you know, every day
Our girls strive to achieve something, or they struggle to achieve something. But again, you found that they cannot achieve this, or whatever their vision, alone. They must be backed up. And that is where we are here, that is where you are here, to ensure that we back up the girls to achieve their vision. So, statistics shows that the girls are not that much courageous in facing challenges head on. But hopeful, they are always hopeful for the future. Yes, I'm not courageous to face this challenge head on, but I'm optimistic that at one time I will go past it. And every day, that is why they are taking action to realize a vision of a world in which all the girls are protected, respected, and empowered. So, like, everyone should join hands to ensure that we support our girls to achieve their vision for the future. And that is why, even as FAWE, we work towards ensuring that we support the girl's vision. A girl has a vision to access education for future development. So the theme is basically, it matches, it aligns with what as a FAWE as an organization we do. Yani, so, ni kumsaidia tu mtoto wa kike kuweza kuafikia malengo yake. Kuafikia malengo yake. Na kuhakikisha kwamba you've walked with her. Yes, that's why I mentioned that sometimes they are not that courageous to face challenges head on. Lakini akipata mtu wa kumshika mkono. Akipata mtu wa kumshika mkono, ataweza kuachieve the future. Achieve the vision for the future. Of this girl. And that is what we are working around. Why we are joining the rest of the country, the rest of the world tomorrow as an organization to advocate for this and to sensitize the community for this. Nataka kupea some facts that do you know today 1 in every young women who are aged 20 to 24 years were married as a child, as a child. Early marriages. Children, early marriages. Yes, 1 in every 5 women who are aged 20 na bado inafanyika mpaka sasa hivi 2024. It is happening. And of course, also nearly 1 in 4 married adolescent girls have experienced sexual and physical abuse. Globally, 75% of new HIV infections among adolescents occurs in girls. So that tells you that our girls and women still have, or still faces challenges, even up to today. And it is our responsibility as a country, as citizens of this country, of this world, to ensure, and as a community, to ensure that our girls are protected, our girls are empowered to access, to face that challenge, to face those bottlenecks, the obstacles, to be able to become people of substance in the future. Okay, naona ni dakika 57 baada ya saa 5 na kuna kitu ambacho pengine msikilizaji atauliza tukimaliza. Bwana Crispus anaweza aka-access vipi FAWE? Pengine kwenye mitandao ya kijamii, ama ni nyinyi mnawaendea hawa akina dada, ama they can still come for you kama pengine mtu anahisi kwamba I need help, nahitaji kusaidika, nahitaji kushikwa mkono? Okay, one, you can access FAWE through our platforms. You can check fawe.or.ke, fawe.or.ke. Once you get there, you'll be able to access all the programs, information about our need FAWE. And physically, we are at Westlands. That is a Gallant Mall, which is in Westlands.
when you get that's Parkland Road, the 5th floor, Garland Mall 5th floor, Parkland Road. Okay. That is where our offices are situated. So you'll be able to access us there. That is if you need to do some quick physical inquiries. Okay. Yes. Sawa sawa, naona muda umetupa kisogo 58 baada ya saa 5, lakini Bwana Crispus niseme asante sana kwa kuweza kuja ndani ya Radio Maisha. Your last word. My last word, and this is call for action. So the urgent action is needed to drive progress for girls. And we need to actively invest in girls' future so that we are able to ensure that our girls are empowered, are protected, and are able to achieve the future. For when the girls achieve their goals, we all move closer to achieving our global goals. Wow. And SDGs. Asante. So thank you so much, and God bless you all. God bless Radio Maisha.